Hi everyone, welcome back to my channel, or welcome to my channel if you are new. My name is Val, and in this channel I'm sharing my financial journey, so that's why I called it Financial Journey by Val. I am a mom of two and a wife. I have a full-time job, I have a side business, and I have a YouTube channel, but most of my cash stuffing videos are a full-time job income ko lang na kina-cash stuff. So today, we will be cash stuffing our first paycheck for the November. So yeah. First, what I will be doing is to do some money organizing. Actually, yung natanggap ko is 18,400, but wala kasing tag hundreds ngayon kasi nahirapan akong maghanap ng ATM machine na may tag hundreds. So, mahirap din to kasi tag so you can see, tag 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5. So, kaka-receive ko lang ng quarterly bonus ko. So, kaya meron ito. But, yung budget income ko, it's 13,000. So, what I will do, since I haven't seen my latest paycheck, so yung gagawin ko guys, is, ko na lang, set aside ko na lang kung magkano talaga yung allocated budget income ko, which is 13,000. So, alhan ko na lang dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, tatabi ko na lang yan dyan. Itong 13,000 mismo yung ika-cash stuffing ko ngayon. Okay. So, what I'll do, let me organize first my table para hindi masyadong unorganized tignan. So, this one, tatabi ko. Tapos, yan. What I will do, okay, sorry. What I'll do, let me clean this up. Grocery, allowance, so yung public transport, meron tayong 1, 2, 3, 4. Vitamins, just stay there. So, roll over. I-add natin to. And I think we still have roll over here. So, yung roll over natin is there. And then, 40 pesos. Ano natin yan? Maya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900. 900 lang siya. Let me see if may tag 500 tayo dito to exchange. Dito kaya sa savings, no? Wala. Walang tag 500s. Okay, here. Meron tayo sa Union Bank. Just yung credit card, guys. So, palitan ko lang itong 1,000 para meron tayong tag 500s. And I don't think I still have more. So, yeah. We'll start with our cash stuffing video na, guys. So, this one, since I didn't have my payslip yet, hindi ko alam kung magkano talaga to. So, let me just do some debt. So, 1,500 plus 800. Oops. Plus 400. So, that's 2,700. 1, 2. So, mamaya na lang yung 200 kasi wala eh.
hirap. Mahihirapan tayo dito sa change. So, mamaya na lang. Yan. So, kulang ako ng 200. So, grocery, savings. Okay, lalagay ko na lang yung savings dito. Ito yung last savings ko, guys, and hindi ko pa siya na-deposit. So, mamaya na. 1,500 for the grocery. Tapos, ano yung pa ba dito? Allowance, mamaya na yan. Public transport, I'll have 1K. There we go. Tapos sa Beco, which is the electricity, which is 1K. And then for the vitamins, 500. We all know that. Yan. So, balikan na natin. Splayan natin. Yan. Then, we have Mamshi, which is yung mother-in-law ko. So, binibigyan ko siya ng 2K a month for her medical expense or medicine. For the miscellaneous, oh my god, we have miscellaneous 500. There we go. Swimming. Sa swimming naman, guys, it's 2,200. So, wala akong ano. 500. Wait. Let me see. Baka meron naman dyan. Patag 500 naman ako. Please. Wala bang 500 dyan? Dalawang 500. Oh my god. Wala talaga, guys. How about this one? Oh god. Ang hirap naman ito. Ang hirap naman ito. Wait lang ha. Kasi 2,500. So, hindi ko talaga alam, guys. So, yung kulang ko, it's 200. Tapos, 200 dito. So, yung kulang ko, it's kulang 200. Tama ba? Yes. Tapos, kulang din ako dito ng 200. So, 400. Ayun lang. 400. So, may ano ako, extra na 2,600. Ay! Di pala. Yung allowance ko pa. Oh, ayun. Ayun na. Kulang na kulang. Okay. Okay. Ganito na lang. Kasi 3,500. So, ganyan lang. 3,500. Tapos, kulang ako ng 200. Tapos, 400. So, ito. Ang gagawin ko 1, 2, 3 para 2,500. Okay yan. Okay na. Tapos yung sa debt naman kulang din ako ng 200. So ayun. Lagay ko na 200. So yan. So okay na. Yan na yun. So, yung 400 naman na sa eyeglass, oh, sorry, 800 for the eyeglass. Ibabalik ko siya, guys, sa 1, 2, 3. Ibabalik ko siya sa savings because sa savings ko kasi siya hinira. Oh, sure. Walang change. Mahirapan ako nito.
Grabe, ang hirap. Ang hirap ng walang change. Guys, tulungan nyo naman ako. Nahihirapan ako. Wait lang. Mamaya na. Okay. So, for my debt, mamaya ko na lang siya kukunin. Kulang kasi ng 100. Tama ba? Oo. Kulang siya ng 100. So, mamaya na lang. Lagay ko na lang dyan yan. So, ibabalik ko siya dito. Pero, ano to? Magkano to? 1,000. Oh my God, nasira na. For those who is doing some cash stuffing, guys, if you have any recommendation for a brand kung saan ako pwedeng bumili ng mga cash envelopes, paki-comment nyo na lang po yung link. Actually, ipa-flash ko din po dito yung isa sa mga gustong-gusto ko bilhin. But, unfortunately, mahal siya. Kaya, nagdadalawang isip ako if mag-upgrade ba with the one na nagustuhan ko or yung mga regular na cash envelope lang. Pero, yeah, let me know guys if meron kayong recommendation ha. Kasi ito, pasira na to. Kasi 2 years ko nang ginagamit. I think it's time to upgrade. So, yeah. So, 2,700. CP, tapos 800 sa eyeglass, tapos 400 sa costume. So, nanghiram kasi ako ng UN costume. Parang pinagsisihan ko na yung pag-rental ng 800 ng costume. Parang hindi naman worth it. Pero kasi hiningi ng anak, kaya pinagbigyan na. Alright. So, sino yung mga may guilty mom dyan? Sabihin nyo na, i-share nyo na sa akin, guys. Kasi nagigilty din ako. Okay. Ito naman, 1, 2, 3, 4, 5. So, tapos may 400 pa ako sa aking account. So, kukunin ko yon pag meron na ako. Or pwede na akong mag-withdraw. Sa grocery, so ito na. Sa allowance. Yung allowance, yun na nga. Yung gagawin ko na lang dito is 1K na lang yung kukunin ko for this week 1. Kasi Wednesday na So, Wednesday na bukas. So, yan. Lagay ko na lang yan dyan. Oh my God. Nakita ba yung face ko? Oh no. Pa-cover. Tapos, yeah. So, I guess I am all set. So, yan. There's nothing much more I can say. Say itong 20 pesos na 20 pesos. I'm not sure if... Kasi para siyang sira or... Wait. I don't know. Papel kasi siya. Tapos parang ang daling mapunit. So, lagay ko na lang kaya siya dito, no? Ayan. There we go. I have nothing. Ito pala is sa namin, sa side business ko. So, hindi ko yan gagalawin. Yan. Yun lang. Sa all budget muna daw 1K. Natagalan ako sa pag-withdraw kasi walang holiday kasi holiday week. Taas ng holiday kaya yung mga machine walang laman. So, yun na. Yun lang. Yun lang i-share ko muna, guys. I think that's it. Super boring, no? Well, let's see. Still, gusto ko magka-income goal ng 30K. Hopefully, ma-achieve ko siya. Savings, 3K each month. Pero the last time, let me see, magkano yung total na save ko? 5,100. So, I think that's okay. Okay. I will eat. What is that? Alright.
Thank you so much for watching. I think I have to cut off here kasi nandyan na yung baby ko. Bye-bye!